Dear students, in the previous part, we ended with cyber values. In cyber wisdom, there is one more aspect, cyber ethics. Cyber ethics is nothing but ethics when you are, or code of behavior when you are online. இன்றைக்கு நான் போய்கிட்டு இருக்கேன், ஒரு வயதான ஆள் முன்னாடி வர்றாரு, நான் அவரை அப்படியே முறைச்சி பார்த்துட்டு போகிறது, அல்லது அவரை போய் அடிக்க போகிறது, தட் இஸ் நாட் அ குட் கோட் ஆஃப் கான்டக்ட், கோட் ஆஃப் பிஹேவியர். அப்போ எத்திக்ஸ்ன்றது த வே யூ பிஹேவ், அது ரொம்ப முக்கியமானது. சைபர் வேர்ல்டில், சைபர் ஸ்பேஸில் how do you behave yourself? அதுதான் இந்த செகண்ட் பார்ட்டுடைய மேஜர் எலமெண்ட். ஸோ எத்திக்ஸ் ஆர் கன்சர்ன்ட் வித் ஹியூமன் ஆக்ஷன் அண்ட் சாய்ஸஸ் ஆஃப் தீஸ் ஆக்ஷன்ஸ். அண்ட் கோட் ஆஃப் பிஹேவியர் இன் வர்ச்சுவல் என்வாயரன்மெண்ட் வில் பி சைபர் எத்திக்ஸ். அண்ட் அதை உங்கள் ஈஸியாக நான் இ-லேர்னிங்கில் எட்டிக்கெட்ன்றது இந்த பிஹேவியர்னா the way we behave. say for example, நீங்கள் போய் நம்ம ஒரு சாப்பாட்டில் உட்காந்து நம்ம எப்படி சாப்பிட்றோம் அப்படின்றது அது ஒரு எட்டிக்கெட், டேபிள் எட்டிக்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இந்த இ-லேர்னிங் எட்டிக்கெட்ன்றது ஈல் எட்டிக்கெட்டுன்னு நம்ம வச்சுக்கிறோம். ஈல் எட்டிக்கெட்டை நான் 3 பார்ட்ஸாக பிரிக்கிறேன். ஒன்று பெட்டிக்கெட், த ஃபிசிக்கல் எட்டிக்கெட். செகண்ட் ஒன் இஸ் கெட்டிக்கெட், த கேட்ஜெட் எட்டிக்கெட். தேர்ட் ஒன் இஸ் செட்டிக்கெட், that connection, content and comment etiquette. I request you students to keenly listen to this etiquette, because this is where you are going to understand or behave as a e-learner in a virtual classroom. Etiquette என்றது என்ன? Physical etiquette. See, we speak about நம்ம நிறைய இந்த கோஷன்ட் எல்லாம் பற்றி பேசும்போது உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. இமோஷனல் கோஷன்ட்டு, சோஷியல் கோஷன்ட், இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அதில் முக்கியமான ஒன்று இப்போ ஆடட் ஒன் இஸ் திஸ் PQ, ஃபிசிக்கல் கோஷன்ட். த வே ஐ ப்ரெசன்ட் மை செல்ஃப் ஃபிசிக்கலி, த வே ஐ ட்ரெஸ், த வே ஐ கோம் மை ஹேர், த வே ஐ சிட், அது எல்லாமே இந்த ஃபிசிக்கல் எட்டிக்கெட்டில் வரும். Physical etiquette இங்கே what in online, in the virtual behavior, choosing a place is very important. In the picture you would see a girl sitting on the top of the roof, because in Kerala, because it is where she got connected. அதனால மேலே போய் உட்காந்துருக்கு ஒரு ஆர்வம் மிகுதியில். the choosing a place. இப்போ நீங்கள் வீடு சின்ன வீடாக கூட இருக்கலாம், ஒரு சின்ன ஒரு one room and kitchen and a bedroom and all, but allocate a place for learning. ஒரு table, you should have a table and chair, அப்படி இல்லையா? without even chair and table, somewhere you can sit, but allocate a special place for learning. Don't sit anywhere you want. You will not learn. Many of us have the habit of sitting on the cot, அப்படியே கொஞ்சம் கேட்போம், then lie down, அப்படியே தூங்கிடுவோம். It happens. Several people have been behaving like that. The choosing a place is very important. Then dressed well. Online classroom is
you should consider it as a physical classroom. அப்பதான் then you will get a sense of it. So நம்ம போய் அப்படியே ஆஃபீஸ் போய் உட்காரக்கூடாது. So you should have a good full dress when you sit online classes. And a good posture. Many may like to lie down and listen to people talk or classroom, but you will never listen to that. You can never hear it fully, keenly. Because the position does not allow you to do that. நீங்கள் உட்காந்து படம் பார்க்கலாம். But when a serious sessions, you cannot do like that. And therefore, always choosing a place, sitting position, and separate place and dressing, good dressing, all these are prerequisite in learning online. The way you sit, you should be able to take down notes. ஒரு சிலர்லாம் அப்படி இந்த கூட்டமாக உட்காந்துக்கிட்டு you will not learn anything. அது ஒரு மாதிரியாக போய்கிட்டு இருக்கும். But you should be able to take down notes. அப்போ ஒரு அட்டையோ ஒரு புக்கோ ஒரு நோட் புக்கோ வச்சுட்டு then you should listen to that and take down notes. Behave as if you are in physical classroom. More guidelines have been given by NCERT or UNESCO. You can just type and then find out இதெல்லாம் NCERT online learning அப்படின்னா you get many materials. Then etiquette. This is another important one. Etiquette is what I term it as etiquette is gadget etiquette. Those people who have laptop, use laptop if you have. Don't use mobile. When you don't have laptop, use mobile. And the mobile, the way you keep your mobile also is very important. You cannot just like that, flat tab. It should be lifted up little. Then you will see, as if you are in the classroom. Think as if you are in classroom. Mobile use your eyes may be hurting, stress பண்றது மாதிரியா இருக்கும். Headache may be there. Some people they call that photophobia. படத்தை பார்த்தாலே ஒரு மாதிரி அவங்களால பார்க்க முடியாது. Your eye strain இருக்கும், eye ear strain. நீ கேட்டுக்கிட்டே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது மேபி யூ ஹேவ் strain. Evaporative dry eye-ன்னு சொல்கிறாங்க. இதெல்லாமே இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். If you don't have that distance and proper sitting arrangement. அப்போ அதையும் நீங்கள் you should take note of it. அது ஒரு ஸ்டாண்ட் மாதிரி வச்சு இட் இஸ் குட் டு ஹாவ் லைக் தட். And if you have earphone, better to use headphone rather than earphone. And if you have earphone, keep it on a less volume so that in the காது இறைச்சல்னு சொல்லுவோம், tinnitusன்னு ஒன்று, அல்லது vertigo, தலை சுற்றல், இதெல்லாம் இம்பேலன்ஸ், ஸ்ட்ரெஸ், ஃபெட்டிக், இன்சோமினியா, இதெல்லாமே பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஒன். இதெல்லாம் மேபி எக்ஸ்ட்ரீம், பட் இதெல்லாம் எங்களுக்கு கிளாஸ் ரூம்லேயே எங்களுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. நீங்கள் this is mostly when you use this mobile இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணும்போது you have all these things. அதெல்லாம் then you need to have that distance and then volume and using headphone. All this will solve that one. So that is etiquette, gadget etiquette. Two other important things, my dear students, you should know. One is to profile your device. When you profile, say, the picture and the name of your device, you should have your own picture on the device, and you should have your own name and the department number. Some people have, for example, I love my darling, I love hell, adu neenga vechukkenga, but then you cannot have as these as the names of your devices. Second one is in the gadget etiquette, you should, as you enter into this one, you should mute your audio and video. This is very important. Otherwise, several people have that on and then talk all kinds of things. That disturbs the class. So this is very important. Connection etiquette. I told you that setiquette. I said setiquette. So we have petiquette, getiquette and setiquette. Easy to remember. இந்த கனெக்ஷன் எட்டிகெட் தான் ரொம்ப முக்கியமானது நான் பார்க்குறேன். பிகாஸ் இட் இஸ் an interaction. You will start interacting with the professors. Use your connection only for studies from now on. நீங்கள் ஒரு 10 படத்தை பார்த்துட்டு ஒரு கிளாஸ் ரூமில் உட்காந்தீங்கன்னா
you will have just 20 minutes to listen to that. அதுக்கப்புறம் எனக்கு ட்ரை ஆயிடுச்சு, தீர்ந்து போயிடுச்சு, பேட்டரி தீர்ந்து போச்சு, அல்லது கனெக்ஷன் போச்சு அப்படின்னு, then you will have lame excuses. But now the purpose is to use the connection only for the classes. Don't use it to watch movies or others which saturate your data. Learn about the safety measures in the applications. இதில் content etiquette. இதில் என்ன முக்கியமானதுன்னா, கான்டென்ட் எட்டிகெட்டில் ரிமூவ் ஃப்ரம் யுவர் மைண்ட் தட் யூ ஆர் அன் அனானிமஸ் பீயிங் இன் அ வர்ச்சுவல் வேர்ல்ட். டோன்ட் திங்க் தட் நோபடி இஸ் அரவுண்ட் மீ. There was one, in one of the seminars, somebody was drawing all this, what they call that screen annotation, no? He thought that nobody would see that. But it is very clear that man was doing that. So we know for sure. So don't think that you are an anonymous being. யாருமே என்னை பார்க்கல அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறது பயங்கரமான முட்டாள்தனம். In ஆன்லைன்ல if you want to know what all you watched, it is easy for us to know. That is what is the very peculiar characteristic of the online. அப்போ இந்த கனெக்ஷன், இந்த கான்டென்ட் எட்டிகெட்டில் நீங்கள் அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஃபோக்கஸ் ஆன் லேர்னிங் வாட் இஸ் கிவன் இன் த கான்டென்ட் ஆஃப் த டீச்சர், த கான்டென்ட் தட் த டீச்சர் கிவ்ஸ் யூ. அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ அந்த இதில் யூ கான்சன்ட்ரேட் ஆன் தட், நாட் ஆன் எனி திங் எல்ஸ். Comment etiquette. See, comment etiquette is a very serious one. I find it, many of the students are being caught. They think that, nobody can touch me, nobody can see. அப்படின்றதுனால இஷ்டத்துக்கு writing. You read the comments that, that people write on the online, அது ஃபேஸ்புக்காக இருக்கலாம், அல்லது இன்ஸ்டாகிராமாக இருக்கலாம், any social network you take, the way they write, without comment etiquette. That's what I call that comment etiquette. You should have a good code of behavior when you use a comment. ஒரு decision point ன்னு சொல்லுவோம். Suppose when you want to tell somebody, the decision point is at that point you will simply send. Online behavior ரொம்ப முக்கியம். Think twice before you send any material to others, before you forward to others. Comment only when it is needed. So professor says, okay, you can do that, then you comment. ஒரு சிலர்லாம் இஷ்டத்து காமெண்ட் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பான், ஏதாவது ஒரு படத்தை போட்டுக்கிட்டே இருப்பான். We know that who is doing that now. So you will get into lot of problems later on. அதனால so no personal communication. நீங்க என்னடா மாப்பிள்ள அப்படின்னு you simply send it to your friend. But it's a common platform. You cannot use it for your personal communication. And be sensitive your class friends. Some people may not like you talking like that. And it's not good that you talk like that in common. And use chat box only to raise or answer questions and prove your presence. In the chat box, just because it is there, you cannot write whatever you want. The comment etiquette, நீங்க பார்க்க வேண்டியது அதுதான். Use the right words for that one, to answer or to question, to ask for a question and all. Unparliamentary words prohibited. Totally you should prohibit, so that you maintain decorum in an online classroom. In online, I told you, instead of cybercrime, I rather like to use cyber wisdom. Though there are criminal activities online, say for example, நம்ம ஸ்டடீஸை பொறுத்தமில்ல, on education you have plagiarism, அப்படியே காப்பி அடிக்கிறது, ப்ரைவசி. நான் ப்ரைவசி, எனக்கு நான் எது வேணாலும் செய்வேன் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறது. I am private being in a anonymous being in a online environment. But you should know, nobody has a privacy, 100% privacy in online learning. We call that radical transparency. Everybody can see you what you do. And hacking and cracking, unauthorized access to documents. சிலர்லாம் காலேஜ் இதுக்கு கம்ப்யூட்டரை போய் அதை ஹேக் பண்ண விரும்புறது, அன்ஆத்தரைஸாக போய் எடுக்கிறது, இதெல்லாம் தான் கிரைம்ஸ் தட் ஆர் கமிட்டட் த்ரூ ஆன்லைன். அப்டைனிங் சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் எனிபடி, அவங்க இதில் திருடுறது, இதெல்லாமே. Altering the data configuration, இது எல்லாமே the criminal issues which right now we need not have to explain. After all these things, my dear friends, I would like to tell you,
in a super industrial era, in a post-internet era, in a period of Internet of Things, lot of good things happen, a lot of bad things happen. We need to choose what is good for us and what is good for others. One. In this change happening in this world, you need to be ready to adopt certain change regulator such as e-learning, online classrooms and so on. That will make a paradigm change in the field of education. You would find a teacher is no more a teacher online in an online climate. She is a facilitator. And the learner is not merely a student, but she is a participant. And there is a growing consciousness over the big mass that will be put away from the system. Now, you know that many students now are not able to be connected. We speak about digital proletariat. Connectivity is less, but that's a social problem. I'm sure that when one of your your class friends is not able to be connected because of various reasons, then every classroom la irukumbodhu help பண்ணுவோமோ அதே helping tendency you should have when somebody is not able to be connected with us in the online classroom. Somebody was telling, Dept is a good philosopher, mathematician. He used to say, I think, therefore I am. Which means what? How do you know that you exist? Because I think, therefore I am. Now your generation will say, I Google, therefore I am. We have come to that level. When we come to that level in using the cyberspace, let us become cyber wise to make our learning a better experience. All the best, my dear friends. Thank you.